Tons of mud and earth hurtle down the mountainside. Mudslides, a force of nature that seems unstoppable. In the face of these natural disasters, victims don't stand a chance. What you have out here is you have houses that have been picked up and like run through a blender and dropped on the ground. A phenomenon so powerful it can transport huge blocks of stone. Thanks to science, we now know that there are numerous types of slope movement. Among the most common are mudslides. A mudslide is the liquid form of a landslide. The small town of Ozo in the United States, where millions of tons of mud engulf an entire neighborhood, is one of many places devastated by this monster. Ça représente 75 000 bus qui descendent d'un coup cette pente à une vitesse de l'ordre de 90 km/h. Even worse, in February 2010, the island of Madeira fell victim to several mudslides, all triggered at the same time. Olha, vi que parecia-me, nessa altura, pensámos, não sabíamos se era temporal, se era o tremor de terras. Unusually heavy rainfall will go on to transform the island's rivers into a deadly mud flow. Que passa, deixa os mortos e desaparece. Scientists in the Alps are exploring another kind of slope movement, debris flows. But it's in South America where this uncommon yet remarkable force of nature is most devastating. Ce sont des cailloux qui font plusieurs mètres de haut et qui viennent percuter les murs de votre maison. Il faut imaginer que vous avez un premier impact et ensuite toute la vague sédimentaire qui va arriver derrière vous. Mudslides threaten hundreds of millions of people worldwide who have settled at the foot of a volcano. Ash from a volcanic eruption can trigger particularly deadly slope movements called Lahars. Dans certains cas, les lahars font plus de victimes que les éruptions elles-mêmes. This was the case in Colombia, where volcanic lava melted a nearby glacier, triggering one of the deadliest lahars in history. Cette débâcle glaciaire, avec ses volumes considérables, font que cette ville qui était située à 60 km a été complètement dévastée par le lahar. A disaster that will take the small town of Armero by surprise, leaving over 20,000 dead. Whilst mudslides, debris flows and lahars start out differently, the consequences of these natural disasters remain the same. Huge quantities of mud burying thousands of people each year worldwide. How can we explain these incredibly powerful phenomena? Here on planet Earth, landslides such as this one are not uncommon. These cause up to 10,000 natural disasters each year worldwide and mainly occur in mountainous areas. Like the Alps and the Pyrenees in Europe or the South American Andes. But experts have in fact recorded the highest number of landslides in Asia, mainly on the steep volcanic slopes along the Ring of Fire and in the Himalayas. Whilst these landslides crashing down the mountainside at great speed can take many forms, specialists have a scientific term for this force of nature: mass movement. Le terme mouvement de masse permet de distinguer trois grands types de mouvements. Des mouvements de type glissement, stricto sensu, des mouvements de type coulée et des mouvements de type chute de bloc. When using the term landslide, scientists refer to a rigid mass of earth sliding down a slope. When this movement becomes more fluid, experts call this a mudslide. The third type of mass movement is called a rock slide.
In this case, large boulders come crashing down in a spectacular fashion. Over the last 10 years, these catastrophic movements have claimed over 50,000 lives. They happen most frequently in Nepal, India, and China. One such mass movement had disastrous consequences in the small township of Sakun in China. On the 28th of September 2016, this landslide killed 27 people who were buried under blocks of stone. And if two of these phenomena occur at the same time, the consequences can be even deadlier, as was the case in the northwest of the USA on the 22nd of March 2014. In the state of Washington lies the small town of Ozo with 180 inhabitants. In this quiet neighborhood overlooked by this towering hill, an initial landslide sets a 1 million-ton movement into motion. After coming into contact with water, this mass of earth becomes a gigantic mudslide. This footage, filmed by the police, reveals a desolate landscape. Scientists estimated this mass movement's volume at 7.5 million cubic meters. Si on prend en compte qu'un bus, par exemple, que vous prenez tous les jours, fait 100 mètres cubes, ça représente 75 000 bus qui descendent d'un coup cette pente à une vitesse de l'ordre de 90 km/h. L'énergie de cette coulée a été estimée en 30 terajoules, ce qui correspond à la moitié de l'énergie dissipée par l'explosion de la bombe d'Hiroshima. What you have out here is you have houses that have been picked up and like run through a blender and dropped on the ground. We uncovered bodies and had to contact authorities to try and get somebody to come down and remove them. In total, the authorities reported 43 victims buried under millions of tons of mud. We didn't find any sign of any survivors, and we found no survivors today. But what actually happened that day? Whilst heavy rainfall is common in this part of the United States, towards the end of winter in 2014, US meteorologists report record rainfall in the small town of Ozo. Avant le déclenchement de la coulée d'Ozo, il y a eu une période de pluie importante pendant 1 mois et demi. La quantité d'eau qui est arrivée durant ce mois et demi est 2 fois supérieure au normal. Cette quantité d'eau importante s'est infiltrée dans le sol et a saturé les sols. To understand how heavy rainfall can have such a mammoth effect, we must look to geology and soil formation. The soil around the vicinity of Ozo is made up of several layers. The surface layer is made up of fine sand, which can be permeated by rainwater. Further down, the water meets a second stratum, mainly made up of clay. Lorsque vous avez des argiles dans un sol ou dans une formation superficielle, ces argiles peuvent avoir la capacité donc d'avoir une augmentation du volume simplement par variation de teneur en eau. This reaction between the layer of clay and the rainwater creates a landslide trigger zone. Experts call this a fracture surface. La surface de rupture, on peut l'imaginer comme une espèce de couche savon. On aura une lubrification progressive du matériau qui va pouvoir glisser de manière préférentielle sur cette surface. In Ozo, 18 million tons of earth are displaced. They begin by sliding slowly down the slope. But further down, another element is thrown into the mix. This landslide of solid matter is suddenly transformed into a colossal mudslide. Une coulée de boue est très souvent l'évolution quasi ultime d'un mouvement de terrain lent. On va essentiellement avoir des coulées de boue parce qu'on a une transformation de la masse plus ou moins rigide en une masse plus visqueuse, voire complètement liquide. Experts call this transformation soil liquefaction. To begin with, clay soil is as hard as rock,
because it is made up of grains that attract one another due to a physical electrostatic force. But one element can change everything. Les argiles présentent une quantité non négligeable de vide, qu'on appelle la porosité, et qui peuvent être comblées par de l'eau. C'est la pression de l'eau qui va écarter les différents grains qui composent ce sol. En écartant ces grains, on va réduire la cohésion et donc on va pouvoir permettre à une pente de se déstabiliser et de se transformer en glissement de terrain. In the case of Ozo, experts believe the Stillaguamish River supplied the surplus water to turn this solid mass into a catastrophic mudslide, which went on to travel over half a mile. In a matter of seconds, it had covered an area as large as 350 football fields and was 3 meters thick. Les coulées boueuses, en fonction de leur viscosité, ont la capacité d'infiltrer plus ou moins fortement l'ensemble des interstices présents, ce qui laisse beaucoup moins de chances aux personnes prises dans une coulée de pouvoir en réchapper. Indeed, this liquid mass entered and destroyed numerous houses, leaving rescuers with little hope of finding survivors. And to make matters worse for the team, this soil, now essentially a paste due to its large proportion of clay, will not solidify. This is because it's unable to dry out. La masse est venue bloquer la rivière, donc vous avez de l'eau qui monte derrière en fait le dépôt de ce glissement-là, et ça va alimenter en eau de manière continue le dépôt de boue. Donc le dépôt ne peut pas sécher. Une des difficultés importantes pour les secours a été de pouvoir se déplacer efficacement au sein de la coulée, notamment à cause du matériau rendu extrêmement visqueux et dont on peut comparer l'état mécanique à des sables mouvants. Faced with these challenges, dozens of rescue workers worked tirelessly for several weeks. To this day, this remains one of the deadliest mudslides in US history. So could this disaster have been predicted? Experts were aware of unstable soil in the region, increasing the risk of landslides. But nobody dreamed it could cause such damage. To most people, that is an unimaginable catastrophe. To a geologist, you can read the clues in the topography and the terrain to try and piece together whether something like that could happen. But not even a geologist could tell you when that will happen or what really the actual hazard was. Extraordinary events that remind us just how devastating this force of nature can be. Yet in some cases, these disasters could have been avoided, because increasingly humans are the ones responsible. Here is one terrible example. On the 20th of December 2015, a whole district of the Chinese megacity Shenzhen is submerged by mud. More than 100,000 square meters are suddenly wiped off the map. 那时候下得很快，就像河水一样，很快很快。下来之后，我让他们很快的时候，我快点跑的时候，已经把我房子盖了。But what caused this disaster? This mudslide is unique because it was triggered on a mountain that was not naturally formed, but entirely man-made. Shenzhen is located on the outskirts of Hong Kong, with a population of over 12 million. For the past several years, its frantic urban planning has caused numerous problems. Vous avez à Shenzhen un grand chantier qui est la construction d'un système de ponts et de bâtiments qui a engendré de grands débris. Donc on a accumulé ces débris au cours du temps. Pendant plusieurs années, ces matériaux de déblais ont été empilés dans une ancienne carrière sur une hauteur pouvant atteindre une centaine de mètres. One trigger was all it took to turn this huge pile into a mudslide. Large amounts of heavy rainfall, turning these tons of debris into liquid.
Le glissement de terrain de Shenzhen a été particulièrement destructeur parce que vous avez eu un volume très important de sédiments qui s'est déclenché et en plus parce qu'il était à proximité immédiate de toutes les habitations. Donc forcément, vous n'avez pas besoin d'avoir une longue distance de parcours pour avoir des dégâts sur la zone impactée. Donc il a été particulièrement fort à cause de ça. Nowadays, rampant urbanization is often a trigger factor for mudslides in high-risk areas. This was the case on the small island of Madeira in the North Atlantic Ocean. This island has a very steep terrain, with many rivers running through it. But despite these geographical constraints, Madeira's capital city of Funchal has rapidly expanded. However, this runaway urbanization is threatened each year by floods. This is what remains after the most recent, unprecedented natural disaster. Let's go back to February 2010. Precipitation rates are exceptionally high. It has not stopped raining for weeks. On Saturday the 20th, a particularly stormy day, the equivalent of months' worth of rain falls. Meteorologist Vitor Prior was there to record the disaster. Je me suis levé à 7 heures du matin et je suis arrivé ici à l'observatoire et tout d'un coup ça a commencé à la pluie si fort comme je n'avais jamais vu. 30 cm en 4 ou 5 heures, c'est catastrophique. 30 centimeters of rain, in other words, 300 liters of accumulated water, or the equivalent of 2 full bathtubs over just 1 square meter. A colossal amount of water flooding the island. The earth is quickly saturated, and so the soil becomes unstable. Consequently, buildings on the hillside are washed away by the first mudslides. Olha, vi que parecia-me, nessa altura, pensarmos, não sabíamos se era temporal, se era tremor de terras, porque isto foi derrocada atrás de derrocada. The Madeira mudslide began so quickly because of rapid urbanization pursued at the expense of plant and forest cover. This plant cover plays a fundamental role in slope stabilization. La déforestation est un facteur aggravant du déclenchement de mouvements de terrain pour diverses raisons. Il faut savoir que si on a un couvert végétal qui est présent sur une pente, ce couvert végétal va agir de différentes manières pour stabiliser le terrain. La première manière, c'est la présence de racines. Les racines vont quelque part servir à ancrer le matériau de manière forte à l'intérieur du terrain. Et l'autre aspect, c'est que la présence d'un arbre ou d'une forêt, d'un couvert végétal assez dense, va permettre qu'il y ait moins d'infiltration d'eau de pluie. On the 20th of February, this lack of plant cover triggers a second disaster. The streets of Funchal are inundated with extremely violent floods, laden with mud. No dia 20 de fevereiro, a partir da varanda do meu apartamento, eu constatei que, embora A chaos descending from the mountains, whose steep slopes add fuel to these sudden floods. Experts call this phenomenon torrential floods. This is the mountain range in the center of Madeira where the water gained force. Nós estamos agora a 1700 metros de altitude. Aqui em linha reta temos a cidade do Funchal e o mar a menos de 10 quilómetros. E porquê que este está assim? Porque houve a tal fractura provocada pelos gelos e porque durante cerca de 5 séculos os incêndios, o pastoreio de cabras e ovelhas, mais os cortes levaram à desertificação. E este deserto é a primeira causa das catástrofes que acontecem lá embaixo. This soil, devoid of plant cover, no longer absorbs rainwater.
Instead, the water flows along the surface and down the steep slopes. It gradually gains enough speed and force to carry everything in its path along with it until it is full of different materials. When this flow enters a narrow valley, it can form a natural dam with all of the material it has collected and carried along the way. But due to increasing pressure, these dams give way, releasing an enormous shock wave that destroys everything in its path. Daí a 3, 4 horas, tudo parece estar calmo. É como que um assassino que passa, deixa os mortos e desaparece. In the afternoon, the rain and torrential floods finally calm down, but the Madeiran people are left destitute. There is nothing to do but assess the extent of the damages. Funchal is destroyed. The cost of a reconstruction that will take several years is estimated at nearly $1.6 billion. As for the toll on human life, residents mourn the loss of over 40 victims. Floods that form on such steep slopes tend to gather huge amounts of material. This leads to another form of mudslide that scientists call debris flows. This footage was filmed in 2018 by a Swiss native who was witness to this particularly dangerous phenomenon. On a une crue qui va se transformer en une coulée particulière dont le comportement est très proche d'une lave au sens volcanique du terme. La lave torrentielle est constituée au moins de 50% de débris rocheux. L'eau est donc noire. Dans une lave torrentielle, il y a à peu près 3/4 de matériaux et 1/4 d'eau. Donc il faut imaginer que vous mélangez un verre d'eau avec 3 verres de matériaux. C'est un mélange boueux. On peut voir l'analogie avec les sables mouvants. Les sables mouvants, dès que vous commencez à vous enfoncer, vous n'avez plus aucune liberté. Eh bien, c'est pareil pour ces phénomènes de lave torrentielle. Ils sont tellement visqueux qu'on ne va pas pouvoir échapper, entre guillemets, on ne va pas pouvoir nager. On est très vite emporté par ces phénomènes. Debris flows are an often unpredictable phenomenon, making footage quite rare. Yet this amateur managed to film one going down the Claret torrent in the French Alps. This video allows us to understand the very unique composition of a debris flow. Elle est aussi constituée d'éléments grossiers de taille extrêmement variable, parfois supérieure à 1 mètre cube. 1 cubic meter is the size of this block of stone that seems to be floating along the surface of the flow. It weighs over 2 tons. So how can these debris flows carry such large blocks? De par cette concentration extrêmement importante, la densité aussi du mélange est très très importante et elle est relativement peu inférieure à celle des gros blocs présents à l'intérieur. Ce qui veut dire que ces gros blocs peuvent être assez facilement transportés et que visuellement on peut même les voir flotter en surface de l'écoulement. Il faut un peu imaginer ça comme des liquides que tout le monde connaît, comme du miel, par exemple, qui a une certaine viscosité. Si vous posez, par exemple, une petite bille ou un grain sur le miel, ce grain ne va pas s'enfoncer, parce que le miel a une certaine viscosité. Bien, c'est pareil pour les laves torrentielles. Vous avez ce mélange entre les sédiments et l'eau qui font qu'on a une boue qui est extrêmement compacte, qui est capable de se déplacer très très vite, mais qui est aussi tellement compacte qu'elle va avoir cette force de portance. Donc les éléments les plus grossiers vont rester à la surface, comme un petit grain à la surface du miel lorsque le miel s'écoule le long d'une pente. An incredible force able to carry huge boulders along with it. This was the case in the Alps as a result of a debris flow on the river Durance. In the Boscodon forest, a team from the National Forests Office discovered this impressively large rock. Il a été capable de transporter un bloc de 250 mètres cubes, ce qui fait 600 tonnes. Et il faisait 11 mètres de haut pour 6 mètres de large. Donc c'est quelque chose de très impressionnant. Il n'a pas transporté sur une grande distance. En revanche, il a été capable de le soulever, de le déposer.
Blocks of this size are transported at the front section of the debris flow. This is called the head of the flow. The flow head is followed by the flow body. This section is muddier and more liquefied, with a higher percentage of sand and clay. Finally, the third section is called the flow tail. This is the most liquefied part of the flow. The distinctive feature of a debris flow is its repetitive nature. Waves of material come, one after the other. Scientists call these pulses or surges. Ces bouffées sont liées au fait que dans la lave torrentielle, on a des débris rocheux et de l'eau, et l'ensemble de ces matériaux ne circulent pas à la même vitesse. On a des éléments qui vont extrêmement vite et d'autres qui vont moins vite. On a donc des variations de vitesse et cela introduit une perturbation dans le système et qui se voit visuellement par ces bouffées. All of these features make debris flows a force of nature, with unimaginable potential for destruction. Some of the most dramatic incidents take place in South America, on the slopes of the Andes Mountains. Imaginez une coulée qui arrive devant votre maison, mais ce n'est pas juste de l'eau, ce sont aussi des cailloux qui font plusieurs mètres de haut et qui viennent percuter les murs de votre maison. Ça peut se produire en pleine nuit, et ce n'est pas un seul événement, mais plusieurs qui vont se succéder à la suite. Several debris flows occur in succession. This is the disastrous scenario that took place in Venezuela. In the northern state of Vargas, hundreds of thousands of people live along the Caribbean coastline. Here, most of the towns lie between the sea and the steeper Villa mountain range, whose peaks tower 2,000 meters above sea level. The main danger comes from these very narrow canyons that lead directly into the towns. Carabaleda is one of these, with a population of 35,000. December the 16th, 1999. This shocking footage was filmed the day after one of the most disastrous debris flows in the world. For almost 24 hours, hundreds of surges carrying nearly 2 million tons of mud flowed down the slopes of these mountains. Finally reaching the coastline, they destroyed everything in their path, leaving nothing but wasteland behind them. Of the 300,000 residents of these coastal towns, more than 30,000 are still missing. Alors au Venezuela en 99, cette lave torrentielle a été particulièrement meurtrière parce qu'elle a eu plusieurs impacts. Le premier impact, c'est d'abord l'impact direct. Lorsque vous êtes dans la rue et que tout d'un coup vous avez un écoulement torrentiel qui dévale votre rue, il faut courir très très vite. Ce sont des écoulements qui sont capables de se déplacer de plusieurs mètres par seconde. Donc les premières victimes sont les personnes qui ont été emportées par cette lave torrentielle parce qu'elle circulait à proximité. Ensuite, vous avez toutes les victimes qui ont été ensevelies, notamment quand elles se situaient au rez-de-chaussée ou dans les caves des bâtiments. L'écoulement a atteint des hauteurs de plusieurs mètres. On a en tête, je crois, entre 5 et 6 mètres au maximum d'épaisseur d'écoulement. Ensuite, vous avez une troisième catégorie de victimes qui sont, je dirais, toutes les victimes qui sont liées aux accidents de la route, qui sont provoqués par ces phénomènes. Vous allez avoir des routes qui, tout d'un coup, vont être coupées par ces laves torrentielles. Certains vont foncer directement dans ces écoulements. On va avoir des enchaînements ensuite d'accidents qui vont être aussi liés au nombre de victimes très, très élevé. Et enfin, on a toute une catégorie de population qui a été emportée vers la mer, qui a malheureusement été complètement ensevelie par cette coulée. To better understand the scale of this disaster, let's compare it to the debris flow filmed in Switzerland. In Venezuela's case, the volume of mud that swept the city of Carabaleda was over 1,000 times higher.
Multiple thick surges of mud that flowed in succession made rescue attempts all the more difficult. How was nature able to produce such a destructive force? To get a better understanding, scientists examined the surrounding drainage basins, areas where precipitation collects and drains off into local rivers. This one sits between the steeper slopes of the Avila mountain range, increasing the risk of debris flows. Ces laves torrentielles se sont produites dans un bassin versant qui est un petit peu original. D'une part, les pentes sont extrêmement fortes, supérieures à 40 degrés. C'est plus fort qu'une piste noire dans les Alpes, pour ceux qui font du ski. These mountain slopes make up the drainage basin of the San Julian River. Many of these rocks were unstable and on the edge of falling. Scientists talk of the limit equilibrium. Heavy rainfall running down these slopes was the impetus that finally moved these boulders. A physical mechanism creating the raw material of the debris flow, which then flowed down the mountain. Au Venezuela, ce sont toute une série de petits torrents qui forment ce qu'on appelle aussi des ravines. Ces ravines n'avaient pas fonctionné depuis des années, donc elles étaient toutes marquées par un stockage sédimentaire important. Donc toutes ces ravines ont commencé à fournir des laves torrentielles qui ont commencé ensuite à se concentrer dans la vallée principale. Et ensuite, eh bien, vous avez eu une concentration qui était tellement importante que la vallée principale était complètement remplie de sédiments et ça a commencé ensuite à dévaler les pentes beaucoup plus en aval. This main valley becomes the debris flow drainage channel. In this gully, the debris flow gains most of its strength, carrying increasingly large boulders along with it. From this point on, it becomes a formidable threat to the nearby population. En termes de pression d'impact sur les laves torrentielles, on est à plusieurs dizaines de tonnes par mètre carré. Pour comparer, au niveau d'un cyclone, avec des vents à 250 km/h, on est seulement à 0,3 tonnes par mètre carré. Donc on a quasiment 75 fois plus de pression d'impact avec une lave torrentielle que lors d'un cyclone, donc ce qui est énorme. Si on se réfère à un exemple de bloc qui ferait 5 mètres de diamètre dans une lave torrentielle, il représente une énergie qui est équivalente par exemple à un gros camion lancé à 80 km/h. En ayant en plus à l'idée que vous allez avoir à l'arrière toute une série de sédiments. Donc il faut imaginer que vous avez un premier impact et ensuite toute la vague sédimentaire qui va arriver derrière vous. With tremendous force, the debris flow now reaches the final stage of its course. A densely inhabited area where its masses of mud will be deposited, Carabadella. A large area of this town was built on what scientists call an alluvial fan. C'est un endroit relativement plat à la base du versant, généralement colonisé par les hommes, qui a une pente extrêmement faible de l'ordre de quelques degrés. La lave torrentielle va s'arrêter à cet endroit-là justement parce que les pentes sont faibles et qu'elle n'a plus assez d'énergie pour parcourir un chemin plus important. Carabadella was built on top of a previous alluvial fan created by past debris flows. After centuries of urbanization, people had forgotten the risks of settling in such an area. On the 15th of December 1999, nature cruelly reminded them that debris flows can be devastating if nothing is done to protect people from them. And yet protection systems do exist, in France for example. On observe un certain nombre de mouvements de terrain, notamment dans les zones de montagne, les Alpes et les Pyrénées. Globalement, on va considérer que dans ces régions, environ les 2/3 des communes des zones alpines et des zones pyrénéennes sont potentiellement affectées par les mouvements de terrain du fait de la présence de pentes. Filmed in Savoie in May 2016, this debris flow is just one example of the ground movements that threaten French towns. Notoriously hard to predict, how can people protect themselves from this phenomenon today? Grenoble holds some of the existing solutions.
The Manival torrent flows through the center of the Grésivaudan Valley, a small stream under strict surveillance. As in the 19th century, before the first protective measures were put into place, its debris flows were some of the most feared in the Northern Alps. Le torrent du Manival est emblématique par le nombre de personnes qui habitent sur son cône de déjection. On a une urbanisation qui, depuis les années 80, s'est fortement installée avec des milliers de personnes qui vivent à proximité du torrent du Manival. C'est un cône de déjection qui présente une très forte pente, qui est très ample, qui est connu pour l'immensité de son activité torrentielle. To protect the population against this torrential activity, the Department for the Rehabilitation of Mountainous Land has been in charge of controlling the flows for the past 150 years. The first protective measure put in place in the 19th century was to reforest the slopes of the drainage basin to avoid sediment erosion. Engineers also focused on the stream bed, which today features so-called active protection works. Notre objectif, c'est d'éviter au maximum qu'il y ait des matériaux qui arrivent dans cet écoulement. Donc on essaye de stabiliser les zones qui peuvent être productrices de matériaux. On a pour ça des ouvrages de correction torrentielle. On en a un exemple derrière moi. C'est une succession d'escaliers, de seuils et barrages atterris qui permettent de tenir le lit du torrent, d'éviter qu'il s'incise, de tenir les berges également. And if a series of 170 dams can't quell the debris flow's fury, there are further protection measures in place. Well-researched structures have been built close by to the alluvial fan, V-shaped dikes. Les digues en V, ce sont des digues qui vont permettre le recentrage des écoulements pour les mettre dans un lit principal qui ont permis de stopper les impacts sur les habitations qui étaient situées à l'aval. Currently, these protection works are proving to be very effective. There have been no debris flows on the Manival torrent for more than 10 years. Over the last decades, this protection system has been rolled out in many high-risk areas. The Department for the Rehabilitation of Mountainous Land in France maintains over 300 deposition zones and 16,000 torrential correction dams, a colossal effort which has undoubtedly paid off. This footage, filmed in Saint-Julien-Mont-Denis in Savoie, shows how a debris flow behaves in a body of water where protective works are in place. It is much less forceful and stays contained within the riverbed. But here on planet Earth, there's another type of mass movement much harder to predict, because it depends entirely on another force of nature, volcanoes. Volcanic eruptions can produce explosions, lava flows, and spectacular pyroclastic clouds. But these mountains of fire can also cause another kind of disaster, with equally destructive consequences. Scientists call this phenomenon Lahars. A lahar is a debris flow made up of the volcanic ash that is deposited onto these slopes during a volcanic eruption. All it takes is heavy rainfall to shift this lightweight material, turning river water into a dangerous mass of mud-filled slurry. Whilst all of the 1,500 active volcanoes on the planet have the potential to trigger a lahar, one region is particularly affected. Situated along the famous Ring of Fire in the Pacific Ocean in Asia lies one of the most active volcanic areas in the world. And amongst those countries most affected is Indonesia. L'Indonésie est un des pays les plus emblématiques de ces lahars. D'ailleurs, le lahar est un terme d'origine indonésienne. C'est à la fois un pays qui est caractérisé par la présence de nombreux volcans. On a plusieurs centaines de volcans actifs sur l'Indonésie. On a plusieurs îles qui sont composées de cette activité volcanique. Most of these volcanoes have one essential feature that leads to the triggering of lahars. They are explosive volcanoes. In other words, they erupt in a violent manner and eject materials. They have one distinctive feature, gigantic ash clouds that can reach up to several kilometers high. But how can one volcano produce so much matter?
To understand this, it must be examined from the inside. It all starts with magma, which is pushed upwards towards the volcano summit. But eventually, this viscous liquid begins to clog up and accumulate below the crater. When this pressure becomes too strong, the dome explodes. A volcanic plume erupts, containing liquids, gases, and most importantly, ash. In just seconds, this mixture can spread around several kilometers. These are called grey volcanoes, as opposed to red volcanoes, which erupt lava. The most famous of these explosive volcanoes is Mount Merapi. Le volcan Merapi est situé sur l'île de Java, l'une des îles principales de l'Indonésie, puisque c'est sur cette île que se trouve la capitale et presque la moitié de la population indonésienne. Il fait autour de 2960 mètres d'altitude. Et il est assez connu dans le monde scientifique pour être l'un des volcans les plus actifs de la planète. On October the 26th, 2010, the Merapi volcano experienced its largest eruption for almost 150 years. Volcanic activity lasts for over 2 months. But what really worries the authorities are these clouds of ash deposited en masse on the slopes of this enormous mountain. Kalau asap lebih tinggi, lebih besar dari 6 kilo ya, tingginya mungkin sekitar 6,5 kilo. Dan pasti pada peristiwa ini banyak material yang dimutahkan. In the surrounding areas, this volcanic ash fell as far as 6 miles away, covering entire villages with a thick grey coat. Over 350,000 people were forced to evacuate the suddenly uninhabitable area. A few weeks later, after volcanic activity has ceased, another phenomenon occurred, but this time climatic. The residents now faced a new danger: torrential rain. It was the beginning of the monsoon season on the island of Java. Winds full of moisture blew in from the sea, and once they collided with mountainous areas such as volcanoes, clouds built up and released huge amounts of rain. Dès que vous avez une pluie qui va arriver sur ces sols qui sont composés de cendres, vous imaginez très bien que ces cendres n'ont pas beaucoup de résistance. Lorsque vous brûlez quelque chose, vous verrez que ces cendres, on souffle dessus, elles s'envolent. Vous imaginez que si vous avez des pluies suite à une mousson qui arrive sur ces cendres, le mélange sédimentaire entre ces cendres volcaniques et l'eau se fait beaucoup plus facilement et on peut donc avoir de déclenchement de lahars extrêmement fréquents. Although within 2 months Mount Merapi's volcanic activity calmed down, it would go on to claim another 350 victims. The Lahars were only just getting started. Over a period of more than 5 years, almost 450 mudslides flowed down the volcano's steep slopes, threatening those below. Throughout the 20th century, Lahars were responsible for almost 40% of volcano-related deaths worldwide. This force of nature could be even deadlier than a volcanic eruption. Très souvent, les lahars se produisant beaucoup plus loin en aval que les éruptions elles-mêmes, ils menacent des populations qui ne sont pas nécessairement concernées immédiatement par les effets de l'éruption. Donc il y a beaucoup plus de populations exposées et dans certains cas, les lahars font plus de victimes que les éruptions elles-mêmes. More than 500 million people worldwide live at the foot of a volcano, and almost as many are exposed to the risk of lahars. But there is a small town in Colombia that never expected to come face to face with this force of nature. Welcome to Armero, where one day an ocean of mud engulfed thousands of victims. Quand vous avez des personnes qui sont piégées dans la boue qui est déposée par les lahars, il faut agir très vite pour éviter justement que cette personne subisse les effets de succion de la boue et surtout la boue va commencer à sécher et peut également menacer l'intégrité physique d'une personne qui est piégée. A natural disaster that left over 23,000 dead.
a disaster caused by Lahars that wiped out the town of Armero. To get to the bottom of what happened, volcanologists studied the region's main volcano, the Nevado del Ruiz, towering 5,300 meters above sea level. Its crater, inactive for over half a century, is covered with a large glacier. But on the 11th of September 1985, the volcano reawakened. And the streams of lava it erupted would have a direct impact on its ice cap. Lors d'une éruption volcanique, vous avez bien évidemment cette lave qui va sortir du volcan, qui a une certaine chaleur. Si en plus sur votre volcan, vous avez un glacier qui est situé, ben vous allez avoir un choc qui va se faire thermique entre un glacier qui est très très froid et un volcan qui lui au contraire est très très chaud. Donc vous allez avoir ce qu'on appelle également une débâcle glaciaire. Ce glacier va fondre de manière très très rapide. Alors on a une idée à peu près sur les volumes qui concernent cette catastrophe d'Armero. C'est plusieurs dizaines de millions de mètres cubes. Donc il faut s'imaginer des surfaces extrêmement importantes de sédiments qui ont été complètement incorporés par la fonte de cette lave et de ce glacier à la surface. But at the time, despite scientists' warnings, the Colombian authorities underestimated one of the most important features of a lahar. Les lahars sont connus pour connaître une plus grande mobilité de leurs écoulements que les laves torrentielles et notamment pouvoir se propager sur des pentes faibles et donc sur de très grandes distances, parfois quelques dizaines voire centaines de kilomètres du point de l'éruption. Le village d'Armero n'aurait pas dû être impacté par une lave torrentielle classique ou un lahar classique, mais là, cette débâcle glaciaire, avec ses volumes considérables, font que cette ville qui était située à 60 km a été complètement dévastée par le lahar. The town was later hit by several waves of lahars, including one that scientists have estimated to be over 30 meters thick, a disaster that wiped out 2/3 of the town's population in a matter of hours. Overall, lahars have been responsible for over 200,000 deaths in various cities affected by these devastating events. But whilst these catastrophes are, fortunately, few and far between, what will happen over the coming years? Scientists have already declared that the Earth's temperature is rising, and global warming will have an effect on these mudslides. In highly mountainous regions, these consequences are already apparent. In the Alps, for example, temperatures are set to increase by several degrees. This has a direct impact on frozen mountain soils known as permafrost. La température diminue avec l'altitude. Donc une partie de la montagne est toute l'année en dessous de 0 degré. 0 degré, c'est l'isotherme en dessous duquel on a du permafrost, du sol gelé en permanence. Cette couche de permafrost est une couche de gel qui va, notamment dans les fractures de la roche, opérer comme un ciment et faire tenir les blocs de rochers entre eux. Globalement, vous imaginez une faille et cette faille, elle est remplie d'un ciment qui est la glace. Petit à petit, avec l'augmentation des températures, on a plus cette couche ciment qui va permettre de solidariser l'ensemble des blocs entre eux. Et donc, progressivement, pouvoir avoir des chutes de blocs individuelles associées à cette perte de ciment qui correspond au permafrost. The first consequence of this will be an increase in falling rock. This spectacular footage was captured in Switzerland on October the 11th, 2015. That day, nearly 2,000 cubic meters of material fell from the Mel de la Neva rock face. The second consequence comes from under the glaciers, another invisible danger that threatens the population. Because permafrost areas often contain huge pockets of water. Due to global warming, these pockets are growing and run the risk of bursting. Scientists believe that these large quantities of water mixed with slope materials could trigger record-breaking debris flows that descend on the villages below. Ce qu'on peut craindre
avec le réchauffement climatique, c'est qu'on ait déclenchement de laves torrentielles dans des zones qui, pour l'instant, n'en produisent pas, donc être en quelque sorte surpris par ces évolutions futures. A disastrous scenario, but scientists are still debating because global warming could have some unexpected consequences. On a des effets qui s'opposent. On a tout d'abord la fonte du permafrost en altitude, mais on a également un autre effet qui, lui, limite le fonctionnement des laves, c'est la remontée en altitude de la végétation. This plant cover stabilizes the soil, therefore inhibiting mudslides. Et donc on a deux effets contraires qui s'opposent, et qui va gagner, je ne sais pas encore. During the 21st century, experts predict less frequent but much more intense rainfall, with the risk that this triggers even more devastating mudslides. It would appear that for now, mankind stands powerless in the face of this force of nature.